12th class se thu chama la jule tanga ta ika electrochemical cell nang electrolytic cell ena chi difference tuktyo ngata pata chen chi features te nok zena chi zena tanga ta topic chi yong conductance of electrolytic cell pinche se methods nang te na ta questions yong duktyo discuss choches phia electrolytic cell chi no te gun pura detail na yang zuk train maduga you na po compare chostan stot electrochemical cell na electrolytic cell na chi farak yot yak te ngata discuss chochen okle जैसे electrochemical cells na te device te chalagul na zapin ka o chemical spontaneous reaction jisongte chemical energy ngata electrical energy na convert choruk electricity produce choruk tene dia katai gome lecture bena discuss chosen tiot pin kaltes ka to e electrochemical cell na philok ni ngata source shiktang na kawe ive potential kawe potential bo kawe power bo ive potential khwecham shik voltage produce chate ve sang ma ngata potential tangna 1.1 volt sang ma tangna tene ngata electrolytic cell zemet pina ta inazu ngata electrolytic cell chona izuk she bikar chikchi ina pura rod nisko niampo borte tikshe chono tangata kwe definition bastana device ti chalagun kagune electrical energy philuk ne current tangste chemical reaction jikcha chugat tigun langata electrolytic cells range zeteno chifia zena deangata ni philuk ne current ana potene kwe reverse chama chuksa te kwe na reaction cha chuksteno kwe o tigun la electrolytic cell ta nispa ngata jatyotle redox reaction is spontaneous ina reaction bo khorang na khorang charuk ina redox reaction bo non spontaneous khorang na khorang chamiruk ngata pilok ne current jiktang gustuk half cells are in different containers ngata I half cell gun cell phet choste alag alag container ni sena bortuk ina ngata nyampo borteduk both the electrodes are in the same electrolyte Teni nyampo ata ya kwe diagram bam chostot tat young different shikchi wanok zena electrochemical cell na negative po anode positive po cathode magar even a positive po anode and negative po cathode no te ngi itu borcheno you sonle khonske parla difference po tangata I electrolytic solutions ya electrolytic cells gunena kazui kwe conductivity kawri yondo kwe chi duk I gunena measurements kun calculations kun chozane kwe conductivity cham shiyong duk tyo ngatai calculate choche sifyang ngatai gone phala ikane resistance ne phala start chogosok resistance ki angala patapin resistance po ngatai flow of current la obstruction jikta tyo measure chogan ba ngatai resistance ano Resistance pangata directly proportional to length yang resistance po inversely proportional to area yat khong iske kanengata chitop R is proportional to L upon A. Proportionality sign bo hamesha ngata metkan chanok tyo metkan chozani chi yonok equal to nang constant value yonok. Equal to na constant value wo rho borteno RHO rho. So R ngata equation bachi gur R is equal to rho L upon A. Yung ngata 10 class na patano. Tiping tem discuss micho. R bo resistance ino ohm na measure chano. Rho ohm meter na measure chat pin. L length A area L upon A wa ngata cell constant tang se anong le cell constant. Rho wa ngata resistivity song tiyo ngata la patat. Tatis tingne conductance pochino zena resistance ultao 1 upon r bo ngata conductance no kao gina po represent chanok kwe SI unit po ohm inverse song conductivity kappa 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 kao resistivity ve ulta no resistivity o ohm meter yotna I ve unit po ohm inverse meter inverse या यू साइमन मीटर इनवर्स देना दिया नो साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स देते हैं यूनिट बोला नोले तातेने R is equal to rho L upon A वहाँ था सेल कांस्टेंट आंसर है नो यू पूरा उल्टा चोस्तांग ना 1 upon R is equal to 1 upon rho A upon L गिरा मना 1 upon L upon A is A upon L त्यो चोस्ते नो तेने 1 upon R बो रेजिस्टेंस से उल्टा वाला कंडक्टेंस is equal to 1 upon rho h is kappa A upon L and kappa calculate chochenna kawangata conductivity zeno you conductance you conductivity o mansat measure chono conductivity is equal to G L upon A rearrange chona mayurale o tyuk shigeno
tes tini ngata yang ma important term jitu molar conductivity ka ngata lambda chinmo lambda m nyam po represent chosteno lambda chun ngat langata 9 class gunena yu chomit pina yu big lambda chinmo lambda m molar conductivity tene molar conductivity chi zeno zana the conducting power of all the ions in one mole of an electrolyte ngatila solution jiyodo ka solution में ना current pass छाड़ दो ते त्यो 1 mole नेते ना quick power conducting power bo chamshi na te wa ta chi zeno molar conductivity yang molar conductivity wa ta kazu measure chono zena lambda m is equal to kappa upon c c wo concentration in terms of molarity e formula gun itu borchenokta lambda m is equal to kappa upon c co concentration in terms of molarity Kaltes katong natay izu po chilo volume bo milliliters in atastot na tene lambda m is equal to kappa into 1000 upon c che zena mole per liter yome da mang chat ngata milliliter en tastot kya te 1000 tang chen goi otyuk she dugle this thing ngata relation between conductivity and lambda m lambda m nang molar conductivity nang conductivity iske na chi relation jigyong du kazu equation jigyong du zen da sarang ngata ina kantum lambda m is equal to kappa into 1000 upon c CO concentration lambda m nang kappa iske na chi relationship du they are directly proportional to each other miro concentration na pochi relation duk zenaning tene lambda m is inversely proportional to concentration takia ya unit e conversion zena yang sapi itos relation rig itu borgos duk panye ka distance teoria otherwise bugena tans te miruk 1 liter is equal to 1 decimeter cube itu borchen oi 1 liter is equal to 10 centimeter ka whole cube che zena 1 decimeter na 10 centimeter yoke te fe chostem te pia tenen ata because 1 decimeter is equal to 10 centimeter ka distotni chia chosteno che zena ata pari ya ive unit pinche jono pati unit na kazu convert choruk tosten lambda m is equal to kappa upon c yod mera lambda m is equal to e kappa ohm inverse meter inverse या ohm inverse centimeter inverse dinang dia no ko unit po ngalanga ta joste tine या ohm inverse se jagah ka simon dinang dia no capital S mangchat ngata simon di chenta lambda m is equal to ohm inverse se jagah ka simon distance no centimeter inverse concentration buchi terms na molarity mole per liter which is equal to Simon centimeter inverse mole 10 centimeter liter चिकचिगिनांगा 10 centimeter का cube minus 1 you ahun yung rearrange so na ya bas ikan wata ngisa chon yana you i relation bangata bugina metyakti phengye uzui convert choche se tarika ulapsten otyuk shigotyale this thing ngata topic chunji tansto kyang variation of conductivity and molar conductivity with concentration ne chi khat leptu conductivity nang molar conductivity iske ka zena gomangata conductivity alten kappa ka ngata kappa na po represent chono hamesha ngata conductivity o kam charu concentration kam chana weak electrolyte nang strong electrolyte niskefia ta weak electrolyte nang strong electrolyte che zeno zena जैसे ngata solution jina current anam pote solution bo pura breakup chado ion zena te gun langata strong electrolyte zen ka electrolyte gun pure ka pura break chamit ion zena te gun langata weak electrolyte zen tas chahe weak electrolyte indo ya strong electrolyte indo conductivity o decrease with concentration ya koi amount pocham shikam chana tem shikam cha cheno चेजनाता आयंस सॉल्यूशन स्टेट है ना कंडक्टिविटी स्विच जैसे होगा आयंस जितना आयंस ज्यादा होगा उतना ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगा जितना आयंस कम होगा उतना ही कंडक्टिविटी कम होगा कंसंट्रेशन वो कम छाना कंडक्टिविटी कम छा रूप जते इज इट फाइन ओ तुक्षिक यू दिसते अगर मोलर कंडक्टिविटी हो कंसंट्रेशन ना पोस्ताना दक्सर रंगन में ngata zukpena yongs le ngala che chingala lambda m is equal to kappa upon c tekane ngata thop ki lambda m yani molar conductivity is inversely proportional to concentration ulta relation दो मतलब
जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा लेमडा एम डिक्रीज, जैसे कंसंट्रेशन कम होगा लेमडा विल इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन माना तिने ते कने आता पता सुन क्या जैसे आता है लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन चोना कंसंट्रेशन ना लेमडा एम ना आता है प्लॉट चिक ग्राफ चिक प्लॉट चोना ngata chi songteno you strong electrolyte no ki sil khwe yuwa yuwa yon jingnang concentration kam concentration kam ching jingnang conductivity increase saruk tena lo mala chezen जैसे concentration कम होगा lambda m will increase strong electrolyte if charuk weak electrolyte if chi charuk khwe nang charuk जैसे आता concentration कम चोन conductivity increase हो मगर इका चिक लेबना पो at ma dilution mang po chona po ta concentration ma kam chona po teni khwe conductivity o abrupt rise choruk weak electrolyte na gps on tenok te una ngata discussion samoyo ये बिना ngata strong electrolyte na जैसे ngata i kani kam concentration kam chunchana graph pol tagal jaktuk का वेका zero concentration छा ते वेका conductivity o molar conductivity o ngata lambda m naught zeno yang lambda m naught pa limiting molar conductivity yang zeno ka ho molar conductivity no at infinite dilution या पूरा concentration कम yot kan beka samme sang kam yot kan beka ngata molar conductivity chamshi onna ti wangata limiting molar conductivity which is represented by lambda m naught tio zenokle tang ngata la electrolyte nis biro strong electrolyte na weak electrolyte ngata lambda m bo molar conductivity o kazu ngata strong electrolyte na kazu ngata calculate trends na ngata fia equation jiktan sto kya ive ka numerical tayo manok pa ya magar ke pata ngosano ki lambda m yani molar conductivity strong electrolyte if kazu ngata calculate trends na lambda m is equal to lambda m naught minus a under root of c ta a nang c under root of c concentration song a chin lambda m naught daksangata is at infinite dilution yat sang sang kam concentration be ka molar conductivity sam yodna tiwangata lambda m naught zanoklo ta strong electrolyte chief ya graph chikyang yotyare tena chokseno lambda m versus under root of c tene आता जैसे जैसे concentration कम चोना conductivity molar conductivity increase charuk mar ika ne ngata extrapolate chokosano kawshe thugnang tewe ka ngata lambda m naught a value ano kawangata intercept seno zemida metsena intercept tewe value ngata ina putchoches tene a dua a minus a wo ika ne thokano since the graph is a negative graph so we can get the value of slope and the value of slope is a the slope a value wo ngata a value cha putcho cheno tente ve ka ngata concentration bo cham duk tyo ngata cha pata cha cheno concentration cham shi ka yong duk tyo given ang yo kek solve cho chen na he ve se tanga ta solve cho la chang i ve ka numerical met ke bugna ke syllabus na use only strong electrolyte if ngata sten weak electrolyte if weak electrolyte if lambda m naught a value otherwise strong ek ta extrapolate cho yandu pa weak ka graph khorang ju chameda tene extrapolate cho yanche mena te pia lambda m naught a value ngata ka ju piano zana Colruy's law e kan piano ka ngata sting ne dun discuss cho je no e Colruy's laws kan bo ngata next class pe na discussion ta weak electrolyte if lambda m naught a value Colruy's law e kan piano बाकी आता है यहाँ calculations and अच्छी गोस्तों की weak electrolyte case ना we have formula रिखाचिक तंगस्ते दुख त्यो आता है तू बोर गोस्तों alpha is equal to lambda m upon lambda m naught alpha no degree of dissociation which is equal to molar conductivity upon limiting molar conductivity you चुना आता alpha value तो बात किया तेने ननिंग आता equation जिग्योत किया 11th class ना degree dissociation constant kazu piano zana c into alpha square alpha degree of dissociation 1 minus alpha ta e alpha ngalangata lambda m upon lambda m naught tangste da alpha jai ka te gun put chona ngata final equation buchi onduk ka is equal to c concentration lambda m naught upon lambda m naught bracket lambda m naught minus lambda m yung ngata tangste ngata dissociation constant ya concentration lambda igun tangste ano ya tene ngata lambda m naught ya lambda m gun
ngatai phingyan duk zeten ta I gune ka ta I formula gune ka ngatai numericals media magar kya chai itu borgo sanozuk shi duk zete questions gun ngatai stigma class pe na discussion kazuk kazuk question di yon chen ok ze kan gun ya jule